Benja hapa. Jim Ward aka Jim Weezy. What does it mean to be a man? Have a sense of humor, be real, be fearless, be resilient, live, devoted to the development of body, mind and spirit. Speak and listen from the heart. A man should be comfortable, uplifting others. On your anger, hakuna matafash. Make meaning on your own edge. Getting back every time you get knocked down. Alafu, a man is a protector, a man is a team player of the pack. Una make sure una humor kiasi. Unacheka jo, unacheka. Si kila time kununa. Above all, a man is an identity. Hello everybody, how are you doing? Of course, this is the All Men Show, and as usual, as I say, this is the best show in Eastern Central Africa, south of the Sahara and north of Limpopo. Some of you are here, you ask, what is my name? I am your coach and your friend, Robert Burale. And to those who watched the last week's show, we had a great time with Mr. T and Moji Short Baba. We delved into matters mentorship, gospel industry, and thank you to all who have been watching, sending messages. We appreciate your feedback. Please keep on keeping on. Today is not any different. I have another two great men who have been through the rigors of life. You know, many a times we look at the prize, we don't look at the process. We look at the finished product, we look at the recovery, we look at the comeback. But let me tell you, once in a while, we just need to sit back and listen to the ins and outs of the story. I can tell you for sure, get your coffee, be ready, because today is a bumper show. Jim Watt, or Jim Weezy, yeah. And Benjamin Amolo. Thank you for having me. All right, asanteni sana kwa kukuja. Many people are looking at you like this, and well, you all look well put together. Munaka mko poa, maze muna smile, sijui nini, mabazu. But people don't understand the scars that have gotten you here. If only we knew your scars. But well, at the All Men Show, we want to know your scars. Jim Watt. Yeah. You are a famous man. You walk around in the streets of Nairobi, wherever in this country. Kanairo. Unajulikana. Wasa wananitambua. Kabisa. Yeah. Mimi nakumbuka ngoma moja ulikuwa unaitwa Under 18. Back then. Yes, Under 18. Yeah. And looking at your journey, of course, you started writing music even before you finished high school. I actually started writing while I was in primary school. In primary school? Yeah, my first song I wrote in class 7. Class 7? Yeah. Wow. But now you released your music, of course, after high school. After high school. When I got signed to Caliph Records, I was in Form 3. Yes. But once they knew I'm still in school, the term was watarelease ngoma ya kwanza. So after Semanami was out, Semanami Sweetie, the condition was I'll come back to studio after I finish high school. So ilikuwa nakama na certificate ya kuclear Form 4 ndo niingie studio. And big up to Caliph Records. They just didn't get excited about your talent. They were very, very keen on you finishing school. Yeah, Clemo is a visionary. Clemo is a visionary, yeah. Absolutely. But yes, then fame came in. You're a young man. Yeah. You're in every TV station. When you walk somewhere, they want to invite you for all these parties. And, you know, when do Jim Watt? When do you Ulem say? Yeah. Everybody wants to hang around with you. Yeah, definitely. You became fame very young. Did that affect you? It affected me because in a way it helped me grow up much quicker. Okay. But also I got forced into like adult life while you're a teenager. Yes. Yeah, ulingezo vitu mapema. Yeah, mapema because hata ningeenda club, tuseme ninde clubu stakaziwa cause sina ID. Ndakubalishwa juu mimi ni Jim Weezy, unajua. So hata ile lifestyle unaishi nayo so wako kampo. So kama ni vile mse wa high school, like you'd drink maybe diluted alcohol, unajua like punch ama nini, you're there taking shots and you're still very young. So hata tolerance level yako inakimbishana na mwili, unajua like maybe when you're 16 you can take like one bottle or something. By the time you're 18 you can take like 10 beers or something. Yeah. So like I went from a teetotaler to a drunkard in a very quick phase. So most of the friends around you were just fun-loving, kula happy nini. Because I'm asking you these questions because as a young man, and now the truth of the matter is that we are seeing very many young men getting into fame
Yeah. very young, huh? Yeah. And very quickly. Yeah. What are the pitfalls? I mean, I guess it's a gift and a curse, because every good thing has a bad side to it, maybe, like in life. So I'd say for my case, I didn't have guys ahead of me to like the way I can advise guys who are in the same process I was in that time. Right. I didn't have guys to look up to. So I don't blame myself per se, but I'll still look at guys who can advise me, and their quotes like like a smart person learns from his own mistakes, but a wise person learns from other people's mistakes. Yeah, so that's why I like to share my story, so that you don't go through the same mistake, because as much as you can learn from your own mistake, it's painful. Yeah. Okay, I'll come back to you. Benjamin Omolo, you seem well put together. You are a father. You're a mentor to many people. I know for sure we've gone together to many schools, universities, trying to get young people to get to the straight and narrow. But you had a very crazy 17 years. 17 years of what? Again, thank you, Arbi, for having me. I don't take such an opportunity for granted. To me, this is just a honor being here. Putting it at 17 years, it's 17 years in now deep in addiction. But in real life, if I may count the number when I first tested my first cigarette, it is close to 20 and more than 20 years ago. So you struggled with smoking, you also struggled with drinking. I started at the age of 12 out of my own adventure. Nobody influenced me, it was not peer influence. At the age of 12, somebody had entrusted me to be cleaning his house over the weekend. So I'd leave home. I was born in Jericho, Lumumba, nimezaliwa mtaa Jeri, way back. I was born 1974. Me, I normally don't hide my age. So I was being entrusted na mtu tu niende nika clean house. So that person yotoka wa party. So ukienda huko unapata kuna kasigara kako pale, unapata kuna kanywaji kako pale, unaonja alafu unaongeza maji ndani. So ya ile sigara at the age of 12. At the age of 12. Okay. Yes, at the age of 12. 12, 13 years, but it was that time, 1985, 1986. Did your parents suspect that? Because I'm asking this because there are many young people doing many things and their parents don't even think that their children are doing those things. Did your father or your mother or even your siblings even suspect that you're dangling with cigarette smoking and alcohol? Nobody ever knew, because at that point, I was born a bright guy. So zile vitu nilikuwa nafanya ni za ujanja. So by the time unafika home na uko high na kitu fulani, ningejifanya tu mgonjwa. Na vile madangu alikuwa amenipenda. So yeye angenipampa tu, anasema Benja atengenezewe nini akalale. So ni kitu ya kuficha. But eventually it occurred by the time nenda kufanya exams, because kuna time nilikuwa na top classes. So the after effect was the ukaanza ku drop class. Umetoka number 3 umerudi number 8, number 10. Sasa hizo ndizo zilikuwa after effects, but mzazi kujua, ndugu zangu kujua, hakuna mtu alikuwa anajua. Hiyo nayo ilificha. Benja, let me ask you a question based on you saying you started your dangling with these things at a very young age. Yeah. Ukiona vijana kwa mtandao siku hizi wameshika chupa za pombe, sigara, what goes into your mind? Do they understand how? And I also want Jim to help me with this. Unacheki vijana wanashika pombe, wanavuta sigara na wana show off kwa mtandao na watu wana like, wana retweet, whatever. What goes into your mind? Jim, what do you think? What goes into your mind? And Benja, I also want you, of course, to weigh in. I'd say you can't judge them, because I was doing the same things. Hiyo time mtandao iko vile iko sahi. Yeah, so like we used to hide it more. So I'd say they are more bold. Alafu unajua bold in a negative. Ukiwa bold kufanya kitu negative, uko like obviously kuna effects za hiyo alcohol ziko kwa system, cause afikiri mzai anaweza angukia hii clip, ama hata mtu anaweza msaidia, unajua like role model, ama mtu anamwambiaga kaa mbali na hizi stuff. Unajua kuna ile kucheza chini, si tulikuwa tunacheza chini. Hakuna vile ningeenda kwa mzae kama nina staga ama nini. I guess the effects of the drugs are more evident by the attitude they're
portraying. Right. Yeah, cause you have to have guts to do those things. Of course. Yeah. Benja? Mi in that situation mi naona a failing generation. Kwangu ile ni kitu anikujia na ile maisha nimepitia, I'm seeing a failing generation. Kwa sababu mimi kama mtu angeniambia nikiwa na miaka kama 15, 16, ame notice nafanya hizi vitu na amenikujia sasa, ningekuwa pengine mahali kwa maisha yangu, you know. But watu hii sasa wanafanya hizi vitu, they exposed, they are sending a message to somebody, to parents especially. Mimi nitaambia mzazi, most people that have come to me, unfortunately, mtu yeye amekujia na issue, muta kusikiza mtoto kwanza. Huwezi mjaji vile Jimo atamesema, kitu ya kwanza huwezi mjaji. Kuna message ana send, na ukisikiza huyo mtu hivi vizuri atakwambia kuna kitu amekosa home. Wazazi tuangalie watoto wetu, wazazi tuangalie watoto wetu. Tumekuwa sasa ni watu tunaweka toini kama microwave, watoiwa hivi watoke waende. Yeah, mtoi wangu saizi, mtoi wangu akinihitaji, mi the best naweza kumpatia ni simu ama PS4 ama PS5. Sina time na yeye. Mtu yenda kutafuta hiyo time kwa mtu mwingine. Akipata hiyo time kwa mtu mwingine, mtu anamuonesha ile kitu anataka so that associate naye ama apate affirmation ama apate nini. But me, I'm seeing a lost generation. Had somebody come to me when I was 13, 14, 15 years, today I would be somebody. But I want to thank God I also went through the same, na akanipatia hiyo passion sasa ya ku reach out kwa watoto. But me basically ningeasi address wazazi wakaichonjo sana na watu wao. Watu wamekuwa crafty, watu zile karata wanacheza si zetu za ile siku. Yeah, cause hata ile lugha wanabonga, mimi nina Sheng, yeye mwenyewe ana Sheng, but Sheng imemuoka, yani mimi sina Sheng, mimi na Kiswahili tu. Unajua Kiswahili ukistudy hata origin ya Sheng like Sheng, Swahili and English, unajua vile wali drop hiyo Swahili, but nilikuwa na study ni Swahili and English, Sheng. So ni kama tu slang. So kila generation ina slang yake, but Sheng ya sahi, mimi hata kama mzazi siwezi shikanisha, unajua. Si tulikuwa nasema rieng, wengine wanasema riba. Si tulikuwa nasema tunakuja, wengine wanasema kumwok. Kuenda, kungada. Juzi niliambiwa kungada, like nimengada. So uko like, ni how much nafaa kukuge? Like mimi nimeenda, unajua. Like wako ni tofauti, but chenye amesema yes ni different generation and everything, but it's not a lost cause. Because at the end of the day, waki act hata hivyo wana rebel because wana cry out for help ama attention. And are we listening really? They are crying out for help. Are we listening as parents? You too as parents, you listen because you've been through that journey. Yeah. But are we really listening to them? Let's be honest on the outright, because after this I want to get very deep into your personal stories so that we see your journey, and then we can bounce off with your journey, because there's a young man crying for help. Na nawasikiza nasema maze, hawa si wako washa grow, wame recover, but as they listen to the two of you, what they're experiencing now is what you guys experienced those years. Yeah. And they're looking for help, they're crying for help. Yeah. And the question is, are we listening? I guess like a platform like this is an avenue for them to learn, because unajua most of our cases, they were like a closed, like unajua kuna stigma and everything. So like kuweka kwa platform hata public to talk about drug abuse and drug awareness per se, it's a good avenue for them to speak out, because hata tuseme wakiwatch na mzazi atamwambia pia mimi niko naishi shida, because si ile kitu ni kama tabu, unajua. Yeah, it's Jim, what is your greatest regret in that season? The one thing, if you turned back the clock, ni nini ungependa? Benjamin sema una wish there would be somebody who tells you this is the way that you should go walk in it. What is your greatest? I think my regret is that I don't regret. I live and learn. Like I just say what happened, and I try to make the best out of it. Because what I learned through my research and everyday learning things is like a habit becomes a disease. So if you keep doing wrong, you'll your mind will think wrong is the right way. Okay. So it will be automatically easy for you to do a wrong thing. Absolutely. But if you keep doing right, it will be very hard for you to do a wrong thing. So I think habits are some things you can check. Like muweza ku understand vitu na rhymes, because muambia mabeshte zangu, check yourself before you wreck yourself. Because if uli enda down
haiku happen overnight. It was So gradual. unaweza retrace Okay, steps the zako. steps. Yeah. Okay, check yourself before you wreck yourself. The one thing that Jim Watt regrets is that he doesn't regret. The one thing that Mr. Benjamin regrets is that there was nobody to show him the way. Well, I told you at the top of the show that this will be a bumper show. Well, I know now you believe me. Please get a cup of coffee. If you're a Luya, make sure you have tea with 2 sugars. I'll see you after the break. I'm your coach and your friend Robert Broale, and this is the Old Man Show. Well, thank you very much for still staying with us here at the Omen Show. Well, if you're joining us, I'm telling you, we're talking about drugs, alcohol abuse, recovery, regrets. Well, these 2 men are here to show us the way. Thank you for coming just to show us your scars, because you're in a generation where people want perfection. People want to put their best foot forward for social media likes, you know, for praises of men and women. But you 2 men have decided to come and say, these are my scars. Jim Watt said, a wise man learns from other people's mistakes. Yeah. Right? Jim Watt, how long did you struggle with alcohol abuse? I'm still struggling because like through the addiction and recovery journey, every day is a struggle. So I'd say I've been 7 years sober now. I'm going 7 years sober. And every new day that you're sober is like a better day from the last day. It's a victory. It's a victory, actually. But with time, it becomes easy. You know, the first days are hard and everything. Not necessarily easy, but it becomes like something you're used to. It's like the first days when you're going to school, it's boring. Then you get into the school system. Then you start to pass exams and you love school. Okay. I guess it's the same thing. At what point, Jim Watt, did you now say to yourself, or people who cared for you now started saying, this is a problem, this is not social drinking, sasa hapa kuna ka addiction kana kama? After how long of kukula hii happy? Siwezi eka timeline, but ilikuwa cause ngoma yangu ya kwanza kuhit ilikuwa under 18. That was around 2016. So by 2006. Right. So by the time inafika 2010 hapo, like 4 years, 5 years, kitu 2012 ilikuwa imeanza ku get out of hand. Ile like auko the normal person that you are. You're not focused, you're not driven. Kitu hata nilikuwa nashinda nikiambia na mabeshto wangu, ananiambia hata si ukunywa, lakini ukunywa daily. Yani si hata ungoje siku ya kucelebrate, unajua ungoje weekend. Hadi I remember like even my colleagues like Jua Kali alikuwa ananiambia, mzee inaka umehit kuniliko, juu celebrate hata kuniliko, unajua. And ako like, si hata mse ungoja after show ndo una celebrate. So alikuwa ananiuliza, so una celebrate kitu ija happen, unajua, like pre-celebration. Because and they didn't understand I wasn't having fun. I was in a dark place. You're drinking to forget like the mistakes you've done, and the attention that you have is not like the attention you are prepared for. It was too much. It was too much. Some part of you is telling you most friends are fake, but they're there, so you have to keep making that money for them to be around. Was that true? Yeah, it was true, because sa ile vitu zilienda hewa. Like it was just me and family. Wow. Yeah. Like that's when you know, like as much as vile asu semaga ati I'm a brother from another mother, Yeah. nini. When that ish hits the fan, utapata ndugu yako anakuambia ndo uambie ndugu yako itafash. Yeah. So people disowned you. Yeah, like I thank God my family has always been there. And that's why I feel like blood is thicker than water. And yes, I have friends that have become family, because when you go through something like kitu inakuchange, like unaona nani anakuangaliaga kama Jim. Unajua si kila mtu anakuangalia kama Jim wizi nani. Kuna ule jamaa atakama kuone hospital bed. You don't even have to bring me goodies ama come and changia my hospital bill. Just spending that time with me
shows value. Those guys were very few. Did alcohol ever take you to hospital? Rehab. Rehab. Yeah. Okay, and I'll come back to that. Benja, he's talked about friends disowning him. But then your story, you now also got the wrong friends. And your journey has a lot of crime, being taken to prison. Please open up and tell us a bit about that. Mimi naweza pick from Tumetoka from 12 years. Umevuta sigara, umechukua pombe ya mtu, umeongeza maji. Sasa you're getting older, unataka kwenda kwa Premier League sasa. Umetoka Division 1. Okay? So nikitoka, wacha kwanza ni pick mali amesema mambo ya marafiki. Hebu sema kwa shenga. Hebu unasema amemwalk pale umeongea. Amemwalk. Sasa ikirudi kwake ameng'ada. Hebu ng'ada hiyo story alafu leta hiyo story hapa. Wacha niichukulie hapo. Kwa hiyo maisha ya addiction ama 1974. Umesema wacha niichukulie hapo. Wacha niichukulie hapo. Okay. Hiyo maisha ya addiction Arbi nitakwambia hakuna rafiki hapo ndani. Hakuna rafiki hata kidogo, because wale watu kuja pale kwa hiyo maisha wakati unanunua kuna kitu wanataka kutoka kwako. Wakati umefika mwisho kwa edge uko alone. Na mimi experience yangu ni very simple. Watu walinitoka, kila mtu alienda, kila mtu aliniacha. It's been 11 years since I took myself to rehab. But today I cannot point somebody and say that is my friend. Today I cannot point anywhere and niseme mazee naweza enda pale nikaseme ule ni best yangu anaweza nipatia hii. Because bado ile stigma iko. You know, I might have gone through rehab. I might have gone through issues, but ile stigma that came with it. Yeah, watu wamecomplain juu ya AIDS, watu wamecomplain juu ya nini, lakini addiction ni level yake. So before you went to rehab, of course you went to rehab na ulijipeleka. Yeah. Because things had gone overboard now. Yeah. But the addiction was calling you. But then how are you sustaining that addiction? Where were you getting the money to sustain your addiction? Yeah, nilipomaliza primary nimeenda Seko. In fact Nairobi nilisomea Jeri one term. Budangu alikuwa amenotice nini, so akanisukuma boarding in Western Province. So Western Province ile umeenda reluctantly, of course you have kufit na wale watako chuo. So in order to fit lazima uingie kwa club. Na club ni ya the us guys watu wa Nairobi, lazima uingie ndani. So ukiingia hapo ndani lazima uko initiated. You know, lazima ukate fence, lazima utavuta hiyo bangi nini na nini, but nilimanage wakati ilifika sometime nikienda kusit form 3 kuna mock tulikuwa tunafanya ndio tuingie exam form 4. Nilikuwa nimelose time yangu yote. By then I was captain one of the dormitories in the school, so I was pia ni mtu nimepatiwa rank. Na nilipatiwa rank juu ya kumchiki. Sikupatiwa rank juu ati niliqualify, ati nilichaguliwa kama prefect ama nini. Yani nilikuwa so mischievous, so na nilikuwa so clever again. So walikuwa wananipatia nini ndio nitem. So by the time nilikuwa nafanya hiyo mock, hiyo at some time in 1993 hapo I think nilipata E. Grade yangu ile ni qualify ningie form 4 nilipata E. So that brought again a challenge. That's the first time I saw my father in tears. Najua una buda nini lakini hoja hiyo, lakini sasa hiyo ndo mara yangu ya kwanza na machozi ya mzee wangu. So na mzee akaniambia wewe itabidi tu umerepeat because mimi najua ile akili ulizaliwa nayo. Na nikamwambia mzee nimesikia. So mzee akasema hapana, na unajua huwezi repeat kwa hii shule, nitakupeleka neighboring school because hapo ukikaa na ulikuwa prefect na ulikuwa captain itakuwa ni safa. Me I remember telling mzee one thing. This is where I made the mistake and this is where I made it right. I will make it right despite everything. So of course nilipokuja hiyo mwaka ingine walinicheka miezi 2-3, but mimi nilikuwa najua nataka nini shule. And you did well of course. I did well of course and I passed my exams. But fast forward. Yes. Fast forward. I really want you to tell us because there are young men watching you guys now. Yeah. Some are in desperate need for help. Some don't think they need help, but by watching what you're saying, they're now coming to the realization that they actually need help. You understand? Fast forward. You are going to bars and drugs and alcohol and this. I want to know, where were you getting that money from? Yangu ya kwanza nilikuwa, but then after school immediately, it was now a series of wrong choices. Right. It was just a chain of wrong choices. Kwanza niliingia job instead ya kwenda kule after kupass hizo exams. You got some money. Sasa nikaanza kupata do. Na hiyo do, freedom comes with a lot of responsibility. Kila mtu jua hivyo. Lakini sasa nikapata chapa
na sina responsibility, sina familia, sina wife, sina nini. And then ile aspect ya accountability sasa nimekuwa mtu msoni maza form 4. Nisha pass exam ni nini nyingine. So nilipata job, na hiyo job na kwa sababu sikuwa na kitu ya kufanya hiyo chapa. Nilikuwa chapa mingi sana RB. Nilikuwa chapa mingi sana. Earning about 6,000 7,000 shillings in a week in 1995 1996. And no responsibility. No responsibility. Okay. Ni kuwaka. But again nika sustain hiyo habit, niko na sometimes niko na empower kidogo kimasomo. Zingine brother alikuwa ananisaidia, ni ananiambia tu wewe fikiria vile utaenda shule because hizi kazi unafanya hazita last. But at some point nikakuja nikapata ile kuja the worst, nilipata job mahali Safari Park kwa casino. Na hiyo sasa ilikuwa blow off because kwa casino unajua tu casino ni chapa. So unapiga madeal na mtu nini, I'm the croupier there, I'm the dealer. Unapiga deal na mtu umetoka na 30 yako 40,000 50,000, but chapa yote ukitoka na hapo, at the end of the day unaenda kwa bar. I could not sustain that lifestyle because kuna times ilifika mahali nimejikunywa mimi mwenyewe sijitambui. Unarudi job, mdosi anakuambia lala ukue sober ndio uanze job because again I was of value to him then. But sasa kuna time wakati value yangu iliisha kanifukuza. Tukachujua job. So kufukuzwa na una responsibility na una kitu, ilikuwa sana ni kurudi mtaani. Sasa mtaani sasa ni ile the opposite. Which is what? Kwanza kunyonga watu. What do you mean kunyonga watu? Kwanza kushika watu 2 by 2 unaifungia hapa RB, unawekea mtu hapa anatoa kila kitu, anakuambia mpaka zile ziko kwa socks. What is 2 by 2? Ni mbao RB. It's a piece of wood. It's a piece of wood, ndio kwa carpenter anakuchongea. Akikuchongea unakuja unaifunga hapa, unaifunga hapa. What is that for? Unaiwekea hapa mtu. Na wewe ni mrefu umeshika mtu mfupi unamwekea hapa hivi. Haka kada msabu. Okay. Yeah. So kuna wale wanafanya hiyo kazi ya mfuko. Wewe unanyonga. Wewe unanyonga tu hapa. Sasa utazima maliziko kabla kila kitu. Hata zile kwa fuliza. Zote. I'll come back and hold on there. He resorted to crime. Yeah. Anasema kuwekea 2 by 2. Ito nyongolo. Nyongolo. Yeah. Mazee mtanifundisha maneno. Ngeta ya mbao. Na ngeta ya mbao, huwezi toa mbao. Lazima utoe thao. Mazee mzee ni creative. Check yourself before you rank yourself. I'll ask you a question. Yeah. Of course, with the addictions, of course, I don't think you're churning out music as such when it got crazy. Did you also have to go over and above and do other things to get money? The bad thing about fame, utakunywa pombe ya free mingi sana. People will pay for you. People will pay for you. There are times when, because vile amesema, when you're making money for like a team or a company, you're valuable to them. So they will cope with you hata na blanda zako, kama vile alikuwa anaambiwa na mdosi, enda udoze, alafu hangover iishe nini ndo urudi, inakaa alikuwa valuable kwa hiyo job. Yeah. So sa ile hiyo value inaisha, ndo huo msee akipata, like, unajua msemaga anybody can be replaced, unajua like hata kuna perform vizuri aje, kuna jamaa fulani ana study kuwa better than you. So kuna ule msee atakama ku replace. So when I was replaceable, that's when I think nilifika face ya kama depression, cause I'm not making the money but I'm still famous cause I'm on TV and everything. Unajua tu stories za rights za Kenya haziwangi streamlined vizuri, so you're not getting the monetary value but you're getting the views. So anywhere you're going, pewa mbili nini, hadi ikafika point the club owners are using you like come for an appearance. We won't pay you per se, but you can like open bar. So like when you're stressed, you don't, and your circle is not legit. So you don't have guys wale wanakuambia hapa unachoma, hapa ufai kufanya deals kama hizo. Uko na ile mbogi, unapewa mazee tunaweza kunywa the whole night, ndaka mna mayangs nini, unajua like I wasn't having fun, but I'm pretending I'm having fun. Jimwat, yeah, take us back to that moment when you just looked at yourself in the mirror and you realized, I only have family. That moment was that moment when I couldn't even look at myself in the mirror. You know, when you can't even look at yourself in the mirror, cause umemess, uko na madent, hata uko na hangover, and you're even being disrespectful to your elders. You know, like ukiambio na mzae, nasikia unaishi vibaya nini, hata wacha kurent huko kuja uishi nyumbani kidogo nini, uko like hapana, hii ni pesa yangu. Unajua huo ndo alikulea, unajua like unajisikiza, and are you really sober, are you really normal?
unajua like when you're rude even to someone who's like your senior, hata akituma watu wa kuongelesha and everything, you're rude to them. It started arguing with my conscience a lot. So like when they told me like tunajaribu kukusaidia, I had to sit down and listen, because nimejaribu all other avenues by myself and I can't find that peace. I can't, like, you know, misery loves company. So every time I'm in the club, I'm with miserable people. So I'll look at, I used to hang out with cool friends and everything. Now I'm hanging out with friends who are not cool. And like even those who are not cool, after a few times wanaboeka na wewe, wanatafuta a cooler person. So unaenda ukishuka chini. You started drinking in cool clubs. Now you don't have the cash ama the clout. So you're in dingy places. Like inaendelea, unajua unashinda ukijichimbia hiyo shimo. Sasa unashindwa, wanasemaga kuna kitu inaitwa rock bottom. Inakaa mazee niko rock bottom. So like my farm helped me, but in a bully kind of way, because they took me to rehab without me knowing. Unajua like you're going for a checkup and everything, but sasa hiyo kila kitu imesha pangwa, hakuna kutoka. And before you go any further, yeah. As this gentleman is speaking, there could be a young man and you see yourself in them now. I think you need to seek help. And if family is speaking to you, know that they hate you, they want the best of you. Yeah. Be careful about the so-called cool friends. They help you dig your own grave. Yeah. And I'll come back to you. You were taken to rehab. Yeah. By family. You took yourself to rehab out of desperation. Either way, you both go to rehab. But before there, mi kuna story ambao sijui 2x2. Unajua mi 2x2 najua tu as a pastor, the animals entered the ark 2x2. Yeah. Lakini wewe 2x2 yako ilikuwa ya kunyonga watu. Did that crime make you end up in prison? Just like guzia kidogo, yeah. Because nataka ni take break. But guzia kidogo, wache watu wangoje vile nimeweka gym watangoje. Did that crime take you to prison? Yeah, just like addiction itself, unaanza kidogo kipanda. So by the time ni graduate kutoka kwa hiyo 2x2, kuna kitu nilipeleka sasa ndani, you know, with a robbery with violence case. Yeah, robbery with violence. So musema tu ni Mungu ndiye alifanya vitu. Mungu ndiye alifanya nimekaa hapa roba. Sio kupenda kwangu, sio mzazi, sio nani. God alintervene kwa maisha yangu big time. But 2x2 ilifanya kazi yake, na addiction tu ni kama basi. Kila mtu hufika kwa stage yake anashuka. Ukipata mtu leo amacha tu pombe atakwambia ni Mungu, hata kama akwenda rehab ama kufanya nini. Ukiakoleza story yake, akwambia tu achievements zake, lazima atamention God, somehow atamention God hata kama hajui God. Lakini sasa mimi yangu sema yenyewe, mimi am a product of the grace of God. Mimi ni product ya grace ya God. Na hiyo ndio uniamsha kila siku na nipate motivation ya kuishi. Kama nilitoka kwa hiyo kesi hiyo ya robbery with violence. Na wacha by the way, achana na hiyo, hakuna police station Nairobi hainijui. Na mimi niko ule msao kuandika Benja was here. Kienda Kasa, uende Makadara, uende Kinyago kule Dando, uende Kitale ni mwaye kwa polisi. Nimeenda Korinda, Busia huko pia kuna time nimetupo tu ndani. No, na familia haijui. But they funny enough, my family didn't know. Vitu mingi familia wajuani. Familia haikujua. Undercover kabisa. Undercover cause wacha nikwambie, unaweza choma kwa Mbogi but huwezi taka kuchoma kwa family. True. Kwa family. And which nimesema true, Mbogi ni crowd yako. Mbogi ni kama crowd ama like I usually call them like mafans. Unajua kila mtu ana mafans. Hata huko na mafans, yako na mafans. Cause like when you're the provider, it's like a small family. Wendo ulipata job wa kwanza, unajua? So wendo kusema, wendo bazuu. So ukikaa muongee, hawa tu kusikii. Si ati jueni mnoma, ni juendo unaka kitu. Sasa ile kakitu inaisha, kuna bazuu mwingine sasa wendo unamsikiza Sasa unakaa mkuona kumbe nilikuwa kwa high table. Vitu vindu vichenjanga, unajua? Well, you heard that. Things change. Addiction is like a bus. When you get to your stop, you get down. I'm about to get very deep with these two gentlemen. You will hear things that may shock you, may surprise you, but at the end of it, they will bless you, inspire you, motivate you, and make you change. My name is Robert Burale, and this is The Omen Show. See you on the other side of the break.
Well, thank you very much. Of course, this is the Omen Show, the best show in Eastern Central Africa, south of the Sahara and north of Limpopo. You've heard it yourself from these two great men who are here, hell-bent to make you get inspired, change your ways, and just see what God can do, what family can do, and how friends can run away from you. Let me come to you, Benja. And by the way, me, until today, I knew 2x2 is a story of Noah's Ark. But today you've told me it's a piece of wood that can make even somebody give you the ID number. Well, you've been to every prison in this country. Okay, not every, really, but figure of speech, in many, many prisons because of crime. But I'm interested more at a moment where you spent 8 months continuous in a prison. But even before you go there, you said family. And Jim Watt alluded to the same, that family sometimes is in the dark with all this. And of course, family comes early, maneno meribika, and they never disown you. But these 8 months, is there anything you went through these 8 months that made you say, you know what, I will help other young men never go through that again? Thank you for that question. A lot. I went through a lot. In fact, circumstances ambazo zilinipata nikajipata na hiyo noma ya robbery. I broke into somebody's house. Today I can just confess and say I did it because again it's in the open. So wakati nilipelekwa kotini, yaona nafikiri aliniangalia akaona msee, wacha nibadilishe hiki kitu, because akaniambia kama ungepata mwenye nyumba ungemmaliza. So of course ikatania ikakuwa robbery with violence. And you know the sentence, stroke 2, inatoka stroke 2 uko ndani. Which is? Death sentence ama life. Yeah. That is now a capital offense according to the sheria za Kenya. That's a capital offense. Hata si kitu mtu anaweza kuja saa withdraw. Ati ule jamaa eventually alikuja ka withdraw kesi, lakini sasa system ya gava ilisema hii kesi ni yetu because it's a capital offense, huwezi jitoa hivyo kienyeji. But again, it was an 8 months of experience and tough. Nilipoenda huko ndani, pia huko ndani kuna life yake. Kuna life yake because again nilitaka kusustain pia hii life yangu ya addiction, nikaipeleka hiyo luxury kule ndani. Unapata kwa hiyo cell ni walls 4, it's a rectangle wall, but kuna luxuries huko ndani. Ukitaka mattress, ukitaka blanketi, of course kuna pipeline mnalamkiangaliana mkiface wote direction moja usiku mzima. Mtu mmoja akidecide kuchange wote because you cannot face each other, you turn all of you. That's the reality by the way. So teamwork is important. Teamwork is important. So mimi nilijieka kwa ile hali ya siwezi lalapo pipeline, nikasema niko na tudo mahali tutaweza kuja tu sustain, nipate place kuna mattress. Na of course ndika huko miezi 4-5 kabla ndimotiwa sana turudishe pipeline. And ile do ilipokosa kupatikana because nilikuwa nafikiria do itakuja at some point na haikuletwa na haikukuja. In fact ule mtu nilituma alikuwa part of wale tulikuwa tunafanya vitu huko nje 2x2. Hiyo 2x2 tule tu mischief mkio kule nje. Hiyo mbogi yako hiyo. Ndiye alienda kaninyorosha hiyo doma nilikuwa nimeificha. So mimi nikifikia do itapatikana, jamaa alienda kaniseti. Sasa kesi kajulikana vizuri sana nilifanya. So mimi ndani kule nashindwa kuexplain ya wale jamaa pesa ya mattress iko wapi. Because of course ukiota kwa hiyo area mattress unapatiwa favor mpaka ya food inakuja na top layer fulani, unajua. And you have to pay for it, but it's not for free. Simu zilikuwa huko ndani, tulikuwa tunatumia simu, unapiga nje, you communicate. You had to pay for that phone, but you see since by the time inakuja gundulika ile chapa mtu ameikula na mimi nimepatikana sana noma ndio hii, siwezi lipa hiyo do, I had to pay it the hard way. Because kuna siku moja nimeamshwa ndo niambiwe sasa wewe lazima tumalizana na wewe. Kwa hiyo cell iko na watu kaa 70 to 100 people. You know, na choo ni ile moja. So kitu ya kwanza niliambiwa wewe enda uoshe ile choo na mikono. Enda uzoe ile choo. To pay back. Yeah, to pay, now you're paying back because now hauwezi pata hiyo do. Okay. Na mwadanganya ya kutosha. Pale kwa selo zidanganya watu miezi 3 miezi 4. Okay. Na wewe ukifikiria story yako ndio kubwa, kumbe kuna wasi wako na noma pale ndani zaidi yako. So you washed the toilet? I had to. With your bare hands? With your bare hands, you just had to clean it. Okay. But again unapata sasa kuna vile ilikuwa tu lazima ulipe. So kuna siku fulani wasiwa wamekuja kunitembelea, mimi nikajua ni chalia amekuja kuniletea kitu. At least naweza kuja na so 5 niseme ndio hii inaweza kuniredeem. But when I went back there ikapata ule cha kuja kuniona nilikuwa complainer wangu. Amekuja kuniambia ni admit nilifanya hii na hii anitolee kesi. So of course mtu huyo hawezi kuletea doa kwambia shika jienjoy yuko ndani. Hiyo ni uongo. So wakati nilienda na kila mtu kwa room anajua nimeitwa nimekuja kuvisitiwa. Of course kuja kuvisitiwa lazima urudi Na pesa.
So niliporudi sina do, jamaa ali have kufanya ile kitu anaweza kufanya so that wa repay. And that is the first time, and I've never shared this, you know, but I was molested. I was molested by To pay back. Yeah, that's how I had to pay back. But zaidi ya yote nashukuru Mungu niko hapa tu. Naweza bonga hii story. Ukiwa pale mtu aisikie. Yeah, niambie mzazi, unajua kuna kitu moja uliraise ukasema kuna mtu yuko pale hivyo ameanza kufanya hizi vitu kujiindulge. Ni opportunity yake ya kuchange, but mi pia nikiagusia mzazi, kuna vitu watu wetu wanafanya na tunaficha. There are things our kids are doing, you know. Na since tuko kwa Benja, let me just stop. Look at that camera and speak to a young man, because evidently, I mean, you went through hell and high water because of that crime. Things that you even didn't deserve to go through. But I want you to look at that camera and speak to a young man who thinks crime pays. We kijana uko pale na zile vitu unafanya, choices have consequences. Good choices in life, of course you'll get good consequences, but bad choices, vile Jimo atamesema, unajichimbia tu kaburi wewe mwenyewe, unazika tu. Right. Yeah. And I'll come back to you. Jimot, Yeah. before you tell us how they set you up and went into the rehab, aside of alcohol, did you struggle with anything else? Or it was just primarily alcohol? Okay, alcohol is like a gateway drug. Okay. So utakuwa open to more. Unajua like fegi inakuanga ni kawaida, but si kawaida cause wasa wanakufa na lung cancer, and yani hadi imeandikwa kwa packet smoking kills. Yeah. Zingine hata naweza sema kwa boy child ni even noma zaidi, na bado anavuta. But nikikam ku understand addiction, I generally don't come na angle ya kujudge. I try to like understand. Like cigarette waga ni underrated kama drug, you know, it's casual. Alafu najua society ikikubali kitu hawamwezi wana harmful effects, unaona. So kama vile anasema consequences and choices have consequences. Hiyo head rush unapata na figi ya kwanza, imagine head rush ikiacha utanid nini nyingine, itabidi utenda kwa ile sigara sasa ni baba yao, unaona. Na hiyo nasikia siku hizi inavutwa kawaida, unajua hawafichi, hata itwi bangi ni shash, unajua it's cool. But at the end of the day, kwa nini inakuwa na hiyo jina harmful drug, unajua. Si mtu tu alichizi akasema it's a harmful drug. It is actually very harmful. Yeah, it's cause me I've been to rehab. Even when I had gone for a show abroad, I had to go for outpatient. So I saw some like not cheesy, but unaona hako in touch na reality. How long were you in the rehab? No, I wasn't like when I was in rehab here. Yes. Let's say 3 months, cause when you are rehabilitated, like the first month is like detox. So sayo una have to wean you off the drug. So that time you'll be very erratic. Like kama kungekuwa na CCTV hizo time, hata ungekuwa unaona hiyo clip, unaona hii ni movie jo, ni Mr Bean, unajua, ni cartoon. Cause ukijaribu kumbuka memory yako vile like ulikuwa unataka kutoka tu ukapige tot ama nini, ama unataka yani it's like a jail hiyo time. I don't know if it's cool now ama nini, but it's something you don't want, unajua. Cause kama uko huko nje na unaweza function na unasikia bado maisha ni ngumu, imagine pali huko unaambiwa kwanza uwezi function, kwanza rudi like zero, rudi default settings ndo ukubali kutoka kwa society. Like prevention is better than cure. Zile vitu unasomesha ngwa shule ni kitu important sana. Like squeeze muambia hata na mabeshto wangu, maybe zile vitu nimepitia zimenifanya nitake kuwa motivational speaker, because I listen to a lot of motivational speakers, and they'll tell you like things, simple things like education is lethal, unajua. If you can write and you can read, like you have so much power. So like hiyo time uko nayo shule, it's very valuable, because that's when you don't have many things, you don't have responsibilities, unajua. Wewe kazi yako ni kwenda shule, kusoma, kupass exam, food iko hapo, rent imelipwa. So as much as una issue zako,
like ile time utatoka hiyo face vitu zimechange, cause kuna levels. Kuna level ya ukiwa mtoi, kuna level ya ukiwa tini, kuna level ukiwa a dad, kuna sasa unaona hadi siku hizi kuna ile level ya kuwa a dad, it's not like a family man, not like a husband. So society ina need kucheck vitu kama hizo. Okay. Cause like mimi nilijipata state when I could have married the lady I have a child with, I wasn't like the way I am now, like conscious and everything. So kuna vile itakuwa ni kama baby mama, unajua, and society ki accept Then it's okay. Yeah, but it's not okay. Yeah, but they say then society makes it okay. Yeah, but it's not supposed It's not to be right. okay. Yeah. Okay. Now, Benja said something. You said there's some things you did. You got an E. That's the first time you saw your dad shedding tears. And of course, it was not a very easy thing to see. But I want to bring my viewers into something. And I want to bring in your family. At the top of the show, you said your family stood by you. And many people don't realize our actions affect our family. How did that affect mom, dad, siblings? I'd say I really don't know how it affected my dad, because my dad passed away some years back. But I really pray I made him proud at some point or anything, because ile shida ili happened when I hit when I was very young. So the first thing when you hit and you start making your own money, you're like, why should I go to college? And I'm going to college to make money. You know, I'm already making money. So I'm not even going to school. I move out. I'm living by myself. And that time you're supposed to have like a structure. Unajua unafaa kuangaliwa. So nilikuwa a bit reckless. But thanks maybe to their prayers. Cause ile point ilikuwa imefika hadi na survive a near death accident. That had to be God's intervention. And prayers za people who care for And you. you had multiple fractures. Yeah, vile musema hata sivagi bling, niko na bling kwa hii mguu, niko na chuma. Yeah. Like nikipita hapa kwa metal detector, itabaki jo ti unajua. Are you doing something now? Do you have like an organization, an NGO that is helping people? I started out a foundation. Right. I started out like Jimwat Foundation. It started out just like a hobby, because I was actually having fun with a friend. So the lady friend was like, by the way, since unajaribu kupunguza miadarati, si ukakuwa frontline wa kuacha miadarati pia utaacha. Unaona? So it started out like a joke till the time I went to the interviews and it's serious. Hadi nilienda kwa bar like ile ati I'm just drinking one, and the bartender is like looking at you like, si wewe tuliona kwa TV like mi hata sikuuzi, enda ukunywe place ingine. So like vile msema check yourself before you wreck yourself, nilikuwa nimejirek hapo already, but in a good way. Right. So I started arguing with my conscience, because how can I advise, you know, like don't drink, and when I have pressure I want to drink like even one ama mbili. And ile kitu mbaya na maybe ukiacha pombe ama tuseme ukiacha tei, hadi mabeshto wangu walikuwa wananiambia si hatuwezi acha tei kaa wewe, cause sasa shida ya kuacha tei umeiacha saa hii 3 months, ukirudia musikia mtu kunywa kama kreti. Unajua wasa wanaogopa ukiacha ati ukirudia utarudia, like when you quit, when you come back to it will be more harmful. But that's just a lie, cause once you figure out how being sober is very good, unajua ilifika point I'm writing pros and cons. These are my pros and cons when I'm sober, and pros and cons when I'm drinking. When I'm drinking ni cons pekee. When I'm sober there are so many pros. Okay. The only cons are cons, you know. Ati sinanga ile guts ya kuongelesha mayengs, sinanga nini, but hapo kuna pro. Hata ni poa sikupitia heartbreak, unajua utajienjoy pia. Okay. So like soberness to me is, once you discover soberness, you won't want to go back to being reckless. What is the greatest thing you've learned? Because you've touched fame, you're a famous person. You know how people disowned you. I'm coming to you, Benja, as well. People disowned you. Yeah. What, without mentioning any names, because this is not that kind of show. I don't snitch. Good. Are there people who are in the industry with you just that you can say... Skip that story. Okay. Benja, what next for you? Sorry. Acha nigusie topo kidogo mali muuliza kuhusu family.
Addiction is a 1 month's disease that affects the whole family. Wow, God it's one disease 1 month's disease that affects the whole family. that affects the whole That's family. deep. Mi nakumbuka na niko hapa pia acha niombe tu msamaha, pengine kuna wale watu kwa familia yangu, my siblings, kuna watu sijaiendea kuambia msamaha. Mara nyingi wanatembea na kofia because bado ile stigma iko. It's 11 years I've been sober. But hiyo cape nikaufunika kitu. So Look at your camera and speak to your siblings. They are more of family. Najua at some point mtakuja kuona hii ni yangu, ni kusema tu I took you through a lot of things. At some point in life nimejibrand. I branded myself the black sheep in the family. Na najua mnanipenda sana. Na mimi nawapenda tu sana. Kutoka kwa roho yangu mimi nawapenda sana. Najua ni Mungu amenifikisha mahali amenifikisha, na kwa familia tumekuwa tukifanya vitu pamoja. Nimejichuja, I've been running away from you. But mimi naomba tu kwa leo, nasema tu pole kwa yale ambao nimewapitia. Yule ambaye ataenda kuona madhena father mali wako, fikisheni hizi pole, because I really need to get them and tell them that I was on the wrong and I've been in the dark for a very long while. Na yangu ni kusema tu pole, na nawapenda tu sana, na najua Mungu bado atazidi kunitumia na atarudisha mambo vile ilivyokuwa. And having said that, watu wanaumia lakini wamejifungia ndani, you know. You don't do drugs. You don't do drugs. Drugs do you. Because ikifika mahali unaenda, mimi kuna time nilikosa pombe RB, nikatafuta syringe, na nilikuwa nangoja mtu amelewa amelala, natoa damu yake na jiprick. That's the level it had gotten into my head. Nikijidunga damu yule mtu amelewa nitalewa. Juu sina pesa ya kukunywa pombe, sina kitu, nimekuwa blacklisted kila mahali. So I was in the back streets of Nairobi, but I've been there for a year. I've slept in the back streets of Nairobi. Watu wakifikiria naishi kwangu Githurai, nimeuza kila kitu, nimehama. So unapata msee amebleki. You know, kuna time nimeenda nimevunja TV ya mtu. It ended up getting, wakani brand mimi ni cheesy. Wanaona zile tunafanya mimi ni cheesy. So they took me to Mathare. And I was in Mathare, you know. But musema naweza kaa hapa confidently niseme Mathare si kama kuna wale si wendo wazimu, pale hakuna mwendo wazimu. So when I feel down, when I feel at the lowest in my life, kabisa yeye ataenda pengine reach out na watu akona kitu anadu. Mimi nitaenda pale Mathare nianze kupiga story na wale vijana wako pale. And they really encourage me. Nikiangalia wako hapa na mimi mali niko na mali God amenitoa yanipatia motivation ya kuendelea na life. Alright. Now again, God gave this story to me, and this journey that I went through addiction, today he gave it to me as a ministry. I cannot recover anything, you know, in terms of time, in terms of losses, in terms of anything, but I'm redeeming my time by reaching out to somebody who is down today. Okay. I've been doing that for the last so many years, now 11 years, and until God calls me home, nimejikomiti ndio kitu nitafanya. However painful it was, it has costed me. Sometimes nimefanya vitu and you know that saa zingine nimesahau mpaka familia yangu, but ile kitu mufanya nikiwa na mtu alisimama na alikuwa chini jana, you know, unaweza kwa saa zingine uko beaten up na life, alafu mtu anakupigia simu anakuambia Benja, kama dini yangu, unamuuliza wewe ni nani? Benja, ukumbuke ulinitoa niuka nipeleka rehab, you know. So there is a purpose in your pain, and we pray that the Lord continues to use you. And I know for sure, as you've talked to your family, there'll be a very good reunion, and you keep on serving humanity to greater heights. And anybody who's watching, his pain had a purpose, but as Jim Watt said, a wise man learns from other people's mistakes. Jim Watt, what is the most interesting thing you own? The most interesting thing I own, my mind. What is your favorite sport to watch? Basketball, though I can't play it. If you could have any meal right now, what would it be? Pilau. Why Jim Watt for your stage name? James Wathigo, Jim Watt. What is your fondest childhood memory? Innocence is bliss. What compliment do you receive most? I'm very humble. What did you learn? When did you learn you had a passion for music? Class 7. Did you have a nickname in high school? If yes, what was it?
mtoi wa Mati. My mom's a matron. What is your dream car? BMW X9 sasa ile itatoka. What words of encouragement can you give to people struggling with addiction? Put God first because you are powerless by yourself. Thank you very much, Mr. Jimwad. Welcome. Benjamin Amolo, what is the most interesting thing that you own? My family. What is the weirdest thing you have eaten? Bang. What are you most scared of? Relapsing. Who is your biggest inspiration? My God. What is one common misconception about you? People still believe that I'm an addict. What is the one thing that is the top of your bucket list, something you want to do before you die? Reaching out to everybody, every soul that is struggling in addiction at the moment. Favorite football team? Manchester United. One word to describe yourself. I'm persistent. What is your dream car? I need a comforter. What words of encouragement can you give to people who are struggling with addiction? Where there's life, there's hope. Don't die there. Thank you very much. God bless you. So, ladies and gentlemen, thank you for watching. I have been your host, your coach, and your friend Robert Bruale, and this is the Old Man Man Show. Show. See you next week. God bless.